오늘 읽을 동화는 베아트릭스 포터가 쓴 작품으로 개구쟁이 토끼 피터가 맥그레거 씨의 정원에 들어갔다가 겪게 되는 일을 그린 이야기입니다. 이번 이야기 속 주요 등장인물은 아기 토끼 피터와 맥그레거 씨입니다. The Peter Rabbit. 피터 레빗. Once upon a time, there were 4 little rabbits, and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. 옛날 옛적에 꼬마 토끼 4마리가 살고 있었어요. 토끼들의 이름은 플랍시, 맙시, 커튼테일, 그리고 피터였답니다. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a very big fir tree. 토끼들은 엄마 토끼와 함께 아주 큰 전나무 뿌리 아래 있는 모래 언덕에서 살았어요. Now, my dears, said Mama Rabbit one morning, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. Your father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. McGregor. 어느 날 아침 엄마 토끼가 말했어요. 저 애들아, 들판이나 오솔길에는 가도 되지만 맥그레거 시내 정원에는 들어가면 안 돼. 너희 아빠가 거기에서 사고를 당하셨잖니. 맥그레거 씨 부인이 아빠를 파이 안에 넣어버렸단다. Now run along and don't get into mischief. I am going out. 이제 나가서 놀아도 돼. 말썽 부리지 말고. 엄마는 잠시 나갔다 올게. Then Mama Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and 5 currant buns. 엄마 토끼는 바구니와 우산을 들고는 숲을 지나 빵집으로 갔어요. 거기에서 갈색 빵 1덩이와 건포도빵 5개를 샀어요. Flopsy, Mopsy, and Cottontail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries. 착한 플랍시, 맙시, 커튼테일은 블랙베리를 따러 오솔길을 따라 내려갔어요. But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's garden and squeezed under the gate. 하지만 장난꾸러기 피터는 맥그레거 시내 정원으로 곧장 달려가서는 대문 아래로 비집고 들어갔어요. First, he ate some lettuces and some French beans, and then he ate some radishes. 피터는 먼저 상추와 강낭콩을 따먹고 나서 무도 따먹었어요. And then, feeling rather sick, he went to look for some parsleys. 그리고는 속이 좀 안 좋아서 파슬리를 찾아다녔어요. But round the end of a cucumber frame, whom should he meet but Mr. McGregor? 그런데 오이밭을 막 돌자마자 피터는 맥그레거 씨와 딱 마주쳤어요. Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages. But he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop, thief!" 맥그레거 씨는 쭈그리고 앉아 양배추를 심고 있다가 벌떡 일어나서는 갈퀴를 휘두르며 피터를 쫓기 시작했어요. 거기 서라 이 도둑아! Peter was most dreadfully frightened.
he rushed all over the garden, for he had forgotten the way back to the gate. 잔뜩 겁을 먹은 피터는 대문으로 돌아가는 길도 잊어버려서 정원을 여기저기 뛰어다녔어요. He lost one of his shoes among the cabbages, and the other shoe among the potatoes. 그러면서 신발 한 짝은 양배추밭에, 다른 쪽은 감자밭에 떨어뜨렸어요. After losing them, he ran on 4 legs and went faster, so that I think he might have gotten away altogether if he had not unfortunately run into a gooseberry net and got caught by the large buttons on his jacket. It was a blue jacket with brass buttons, quite new. 신발을 잃어버린 피터는 4발로 더욱 빠르게 뛰었어요. 하필이면 구즈베리 그물에 뛰어들어서 입고 있던 자켓의 커다란 단추가 그물에 걸리지만 않았더라면 완전히 빠져나갈 수 있었을 거예요. 아, 그 자켓은 노수의 단추가 달린 파란색의 새 옷이었어요. Peter gave himself up for loss and cried big tears, but his sobs were overheard by some friendly sparrows who flew to him in great excitement and cheered him on and said you could do it. 피터는 난 이제 죽었어 라고 생각하면서 도망치다 말고 펑펑 울었어요. 그 울음소리를 들은 친절한 참새들이 날아와서는 좀 더 힘을 내! 라고 응원했어요. Mr. McGregor came up with a sieve which he intended to pop upon the top of Peter. But Peter wriggled out just in time, leaving his jacket behind. 맥그레거 씨는 피터의 머리 위로 덮칠 생각으로 채를 가져왔지만 피터는 자켓을 남겨둔 채 간신히 빠져나왔어요. And rushed into the tool shed and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in if it had not had so much water in it. 그리고는 공구 창고로 뛰어가 어떤 통 안으로 뛰어들었어요. 물이 많이 차 있지만 않았더라면 이 통은 참 숨기 좋은 곳이었을 거예요. Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed. Perhaps hidden under a flower pot. He began to turn each of them carefully, looking underneath the flower pot. Then Peter sneezed. Mr. McGregor was after him in no time. 맥그레거 씨는 피터가 공구 창고 안 어딘가에 아마 화분 아래에 숨어 있을 거라고 확신했어요. 그는 조심스럽게 화분을 뒤집어 밑을 확인하기 시작했어요. 이때 피터가 재채기를 했어요. 맥그레거 씨는 즉시 피터를 찾아냈어요. And tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window, upsetting 3 plants. The window was too small for Mr. McGregor, and he was tired of running after Peter. So he went back to his work. 그리고는 피터를 발로 밟으려 했어요. 피터는 화분 3개를 뒤엎으면서 창문 밖으로 뛰어나갔어요. 창문은 맥그레거 씨에겐 너무 작았고 피터를 쫓다가 지쳐버렸기 때문에 맥그레거 씨는 그만 다시 일하러 돌아갔어요. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also, he was very damp with sitting in that can. After a time, he began to wander about, going lippity-lippity
not very fast, and looking around. 피터는 앉아서 좀 쉬었어요. 피터는 숨이 차고 겁이 나서 손이 부르르 떨렸어요. 어디로 가야 할지도 잘 모를 뿐만 아니라 그 통 안에 숨어 있느라 흠뻑 젖었지 뭐예요. 얼마 후 피터는 헤매기 시작했어요. 깡충깡충 별로 빠르지 않게 두리번거리며 갔어요. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. 피터는 벽에 붙어있는 문을 발견했어요. 하지만 문은 잠겨 있었고 통통한 토끼가 비집고 들어갈 만한 틈은 없었어요. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She shook her head at him, and Peter began to cry. 늙은 쥐 한 마리는 돌로 된 계단으로 들락날락하며 완두콩과 콩알들을 숲에 있는 가족들에게 나르고 있었어요. 피터는 그 쥐에게 대문으로 가는 길을 물어보았지만 쥐는 커다란 완두콩으로 입안이 가득 차서 대답을 할 수가 없었어요. 쥐는 그저 고개를 흔들 뿐이었어요. 피터는 울기 시작했어요. Then he tried to find his way straight across the garden, but he became more and more puzzled. 피터는 정원을 바로 가로질러 갈 수 있는 길을 찾으려 했지만 더욱 헷갈릴 뿐이었어요. Then he came to a pond where Mr. McGregor filled his water cans. A white cat was staring at some goldfish. She sat very, very still, but now and then the tip of her tail twitched as if it were alive. 머지않아 피터는 맥그레거 씨가 물통에 물을 채우는 연못에 다다랐어요. 거기엔 하얀 고양이가 아주 조용히 앉아 금붕어들을 바라보고 있었어요. 이따금씩 꼬리를 흔들기도 했어요. Peter thought it best to go away without speaking to her. He had heard about cats from his cousin, little Benjamin Bunny. 피터는 고양이에게 말을 걸지 않고 지나가는 것이 좋겠다고 생각했어요. 사촌 벤자민에게서 고양이에 대해 들은 적이 있거든요. He went back towards the tool shed, but suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe. Scratch, 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 scratch. Peter scuttered underneath the bushes. 피터는 공구창고 쪽으로 돌아가다가 갑자기 호미질 소리가 들렸어요. 바스락, 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 바스락. 피터는 잽싸게 덤불 밑으로 갔어요. But as nothing happened, he came out and climbed upon a wheelbarrow and peeped over. The first thing he saw was Mr. McGregor hoeing his onions. His back was turned towards Peter, and beyond him was the gate. 그러나 딱히 아무 일도 일어나지 않자 피터는 다시 나와서 손수레 위로 기어 올라가 힐끔힐끔 엿보았어요. 처음으로 보이는 것은 맥그레거 씨가 양파를 캐고 있는 장면이었어요. 맥그레거 씨는 피터를 등지고 있었는데 저기 맥그레거 씨 너머에 대문이 있는 거 아니겠어요? Peter got down very quickly off the wheelbarrow and started running as fast as he could. Along a straight walk behind some black currant bushes. 피터는 손수레에서 아주 빨리 내려가서 까만 까치밥나무 덤불 뒤에 있는 길을 따라
가능한 빨리 뛰기 시작했어요. Mr. McGregor caught sight of him at the corner. But Peter did not care. He slipped underneath the gate and was safe at last in the wood outside the garden. 맥그레거 씨는 모퉁이에서 피터를 보았지만 피터는 아랑곳하지 않았어요. 피터는 대문 밑으로 빠져나가서 정원 밖 숲까지 안전하게 도달했어요. Mr. McGregor hung up the little jacket and the shoes for a scarecrow to frighten the birds. 맥그레거 씨는 작은 자켓과 신발을 새를 쫓는 허수아비에게 걸쳐 놓았어요. Peter never stopped running or looked behind him till he got home to the big fir tree. He was so tired that he flopped down upon the nice, soft sand on the floor of the rabbit hole and shut his eyes. 피터는 커다란 전나무 밑에 있는 집에 도착할 때까지 단 한 번도 멈추지도 뒤돌아보지도 않고 계속 달렸어요. 피터는 너무 지쳐서 토끼굴 바닥에 있는 포근하고 부드러운 모래 위에 털썩 쓰러져 눈을 감았어요. His mother was busy cooking. She wondered what he had done with his clothes. It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in 2 weeks. 엄마 토끼는 요리를 하느라 바빴어요. 엄마 토끼는 피터가 어쩌다 자켓을 잃어버렸는지 궁금해했어요. 2주 만에 벌써 2번째였거든요. 피터가 자켓과 신발을 잃어버린 게 말이죠. Peter was not very well during the evening. 피터는 저녁 내내 컨디션이 썩 좋지 않았어요. His mother put him to bed and made him some chamomile tea, and she gave a dose of it to Peter. 1 tablespoon to be taken at bedtime. 엄마 토끼는 피터를 침대에 눕히고 피터에게 카모마일차 한 모금을 주었어요. 잘 시간에는 한 숟갈만 먹자. But Flopsy, Mopsy, and Cottontail had bread and milk and blackberries for supper. 하지만 플랍시, 맙시, 그리고 커튼테일은 저녁 식사로 빵과 우유와 블랙베리를 아주 맛있게 먹었답니다.